Pradhan Mantri Program for Restoration, Awareness, Generation, Nourishment and Amelioration of Mother Earth. So దీని కథ ఏంటి? ఈ PM Pranam కథ ఫర్టిలైజర్స్ యూజెస్ తగ్గించండి. This is the main theme of this PM Pranam. Mishti on mangroves. PM Pranam on fertilizers అంటే మీ సాయిల్ హెల్త్ పెంచండి. Increase the soil health. Right? Pradhan Mantri Program for Restoration, Awareness, Generation, Nourishment and Amelioration of whom? Mother Earth. Encouraged balanced use of what? Fertilizers. Promote what? Bio fertilizers. Very, very important. And what? Organic fertilizers. To reduce ZBNF ki organic farming ki difference enti? What is the difference between zero budget natural farming and organic farming? What is the main difference between organic farming and zero budget natural farming? In farm. Fine. In farm. On farm. On farm. So whatever it may be, on farm, it is related to the ZBNF. If we bring anything from outside of the farm, it is called organic farming. So that organic farming doesn't use chemicals. Right? Chemicals use cheyaru, but bioga ante natural ga produce chesina vaatine vaadtaru organic farming lo kuda. But on farm lo unna vaatine use chese danni emantaru zero budget natural farming. Danlo mulching is a very important component. Very important component in the mulching, right? Fine. So what is this? Pranam ki budget unda. So inkoka deniki budget le, no separate budget. Dan Dhanya Krishi Yojana, right? So Pranam kunda lega, right? Fine. Financed through what? Savings from fertilizer subsidies under existing subsidy scheme. So దీనికి connection our what? Nano urea. So nano urea 45 kg బ్యాగ్ ఉండేది. సో ఇప్పుడు సబ్సిడీస్ ఇస్తాము. సబ్సిడీస్ తగ్గించి 500 ml బాటిల్. సో దానికి దీనికి రేట్ చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ సేవ్ చేసిన అమౌంట్ని ఎక్కడ వాడతాం? You use here, right? Next one, subsidy savings utilize 50% of the subsidy savings passed to the states as, this is important component. How much? 50% of the subsidy savings passed to whom? States as grants. Incentivize states that reduce the chemical fertilizers usage. So grant utilization 70%. So these components are important. 50% subsidy saving evariki istamo? In form of grants. 70% for the asset creation, alternate fertilizers adoption production units at the block of 30% for what? Rewarding the farmers. Right? The components important. E scheme lo PM Pranam. Right? Next one, implementation body. Entity. Ministry of Chemicals and Fertilizers. Not agriculture. Because it is dealing with what? First, pesticides, fertilizers. Fine. Focus area, sustainable soil health. Okay. Scrap it. So with reference to the PM Pranam scheme, consider the following statement. PM Pranam aims to encourage balanced use of chemical fertilizers, biofertilizers and organic fertilizers. No or yes? Fine. The scheme has dedicated a separate budget allocated under the budget budget. Yes or no? No. Fine. It is financed through savings of the fertilizer subsidies reduction. Right? Food subsidy ఎక్కువ, fertilizer subsidy ఎక్కువ. Food or fertilizer? Food ఏనా? ఫర్టిలైజర్ ఎక్కువ తినంగా మనం? ఫైన్. ఫుడ్ ఎక్కువ తింటాం కాబట్టి సో దర్ ఇస్ అ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫర్టిలైజర్స్. సి ఫుడ్ సబ్సిడీ. ఫుడ్ సబ్సిడీ రీజన్ పెరగడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే దిస్ ఇయర్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ స్కీమ్. వాట్ ఈస్ దట్? గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన. బికాస్ ఆఫ్ ద స్కీమ్. రైట్. Under PM Pranam, which of the following groups can be rewarded for promoting reduced chemical fertilizers usage? Farmers, panchayats, FPOs, SHGs. Answer is all. Right? ఎవరిని రివార్డ్ చేయొచ్చు డబ్బులతోటి? ఎంత పర్సెంటేజ్ రివార్డింగ్ కి? 30%. 70-30 ఎంత షేర్? 30% is for rewarding
70% is for assets creation or infrastructure creation, right? ఏ డబ్బులతో? With which money? Savings on subsidies on fertilizers. Which ministry? Fine. So this is also mentioned in this year's budget. PM internship scheme launched as a part of 2024-2025. This pilot project aims to create how much? సో ఇదేంటంటే నాకు చాలా దాన్ని ఏమంటారు, చాలా కాంట్రవర్షియల్ అనిపించింది నాకు. ఐ డెంట్ థింక్ సో దిస్ విల్ వర్క్ ఆర్ సంథింగ్. సో ఏం లేదు, చూడండి ఒకసారి. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ విచ్ మినిస్ట్రీ? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ విచ్ మినిస్ట్రీ? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్. ఏం లేదు, దిస్ స్కీమ్ ఏంటి అంటే, కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, సో కంపెనీస్లోకి ఇంటర్న్షిప్కి పంపించడానికి. సో కంపెనీస్ వచ్చాయి కాబట్టి విచ్ మినిస్ట్రీ? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్. సో టు ఆఫర్స్ ఇంటర్న్షిప్ టు హౌ మచ్? 1 crore యూత్ ఇన్ టాప్ 500 కంపెనీస్. వీళ్ళు ఎందుకు ఇస్తారు? ఇస్తారా? ఎందుకు ఇస్తారు? అది అసలు జరగని పని. జస్ట్ దిస్ ఈస్ నామ్సేక్. Fine. Internship roles available in areas such as oil, gas, energy, travel, hospitality, automotive, banking. Eligibility చూడండి. How much? 12-month internship program is designed for Indian nationals aged. So ఇవి ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్. ఎక్కువ ఇదంతా మనకు అంత అవసరం లేదు, రైట్? ఫస్ట్ రీసెంట్ బడ్జెట్. నెక్స్ట్ 5 years. How much? 12 months. Aged how much? 21 to 24 years. Who are not employed full-time or enrolled in full-time education. Family income must be less than 8 lakhs, right? Eligible candidates include those who have completed high school or higher secondary school and hold an which certificate? ITI certificate or possess a diploma from the Polytechnic Institute. Graduates with a degree such as BA, BSc, BCom, BCA, BBA, BPharmacy, etc. can apply. Ineligible candidates are important for us. You're important manki? Ineligible guys under this PM internship. What are those? Graduates from prestigious institutions like IITs, IIMs, etc. అందుకే తీస్తారు వాళ్ళు, రైట్? ఆర్ those with qualifications such as CA, BDS, MBBS or any master higher degree. Application for internship can be submitted via PM internship portal. Financial assistance anta? A monthly stipend of how much? 5,000 will be provided through DBT, a one-time grant. These are two components are important. Monthly stipend and full-time grant of how much? 6,000. సో 2 కాంపోనెంట్స్ వస్తున్నాయి. ఏంటది? ఫుల్ టైం గ్రాంట్ అంతా నీకు 6,000 అంటే ఒకేసారి ఇచ్చేస్తారు నీకు. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ పర్ మంత్ 5,000. ఎన్ని మంత్స్? 1 year. 12 months. సో ఫైన్, 12 months, రైట్? హూ ఆర్ ఇన్ఎలిజిబుల్? IIT, IIM, CA, MBA, MCA. ఫైన్. 1 crore బెనిఫిషరీస్. 1.25 lakhs ఇంటర్న్షిప్స్ మొత్తం ఆ కాంపోనెంట్ 5 years అయిపోయే లోపలికి. ఆ స్కీమ్ అయిపోయే లోపలికి జస్ట్ టార్గెట్ చేస్తున్నారు అంతే. బట్ 1 crore యూత్ 1.25 lakh ఇంటర్న్షిప్స్ ఇద్దాం అనుకున్నారు అంతే. అంటే కొన్ని కంపెనీస్ వెంటనే ఇచ్చి తీసేయడం ఇలాంటి జరుగుతుంటాయి కదా, సో వాళ్ళ బేస్ అంతే. అదంతా అవసరం మనకు అనవసరం. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఇంటర్న్షిప్స్ అంటారు పిఎం ఇంటర్న్షిప్? బిఏ ఉన్నారా? IITS, రైట్? ITI, MBBS, MBBS, FRCS, London. Fine. PM Vani, Prime Minister, Wi-Fi Network Interface. Prime Minister, Wi-Fi Network Interface. Right? PM Vani. Fine. When? 2020. Right? To enhance the proliferation of public Wi-Fi hotspots to create a robust digital communication infrastructure in the country, especially word is especially, not specifically. Especially different, specifically different. Ante what they are trying to target? Rural ni pencha, rural lo digital infrastructure ni penchalani try chestunaru. Public Wi-Fi
hotspots. So there are consists of 4 parts. First one is public data office. Public data office aggregate app provider central is idantha avasaram ledha. See this one. PDO establish what? Wi-Fi hotspots and provide internet access to the users. PDOA, public data office aggregator, provides authorization and accounting services to the PDOs. The app provides displays and available hotspots in the phone's proximity. The central registry overseen by the Center for Development of the Telecommunications maintains and అవసరం లేదు తీసేయండి. So which ministry? Guess. Ministry of Telecommunication. Ministry of Telecommunication. Fine. PM E-Drive. Which drive? E-Drive. So fine. Which ministry? Ministry of Heavy Industries. So mobile vehicles ఏవైనా సరే it comes under which ministry? Ministry of Heavy Industries. vehicles development చేయడానికి which ministry? Ministry of Heavy Industries. But I will ask you to write something regarding the FAME scheme also. Right? FAME scheme గురించి కూడా రాసుకోండి. I didn't cover here FAME. Faster adaptability something ఏదో ఉంటుంది. FAME and FAME 2.0. So 2 things came into the picture. That also comes under the Ministry of Heavy Industries. Right? FAME 2.0. Right? దీనికి అదేంటి PM Electric Bright Revolutionary Innovative Vehicle Enhancement. Right? Till 26. 2 years component. So దీనిలో just చూడండి subsidies and demand incentives. Next one, e-ambulances, e-buses, e-trucks, public charging stations. So ఇవన్నీ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయి, అది ఎక్కువ అవసరం లేదు, జస్ట్ చూడండి అంతే. ఈ స్కీమ్ అంతా నాకేమంత ఇంపార్టెంట్ అనిపించలేదు, బట్ ఒకసారి చూసుకోండి అంతే. సో వాట్ ఆర్ కవర్డ్ హియర్? 2-wheelers, 3-wheelers, buses, trucks, ambulances, charging stations. జస్ట్ చూడండి, ఎక్కువ అవసరం లేదు ఇది. దిస్ ఇస్ ఉడాన్, లిస్ట్ ఆఫ్ యూ. ఉడాన్, ఉడాన్, వాట్ ఇస్ ఉడాన్? ఉడే దేశ్ కా ఆమ్ నాగరిక్. ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ వాట్? ఏవియేషన్. విచ్ మినిస్ట్రీ? హూ ఇస్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్? రామ్మోహన్ నాయుడు. అంత ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటున్నారు. ఫైన్. సో ఇయర్ కొంచెం ఎయిర్పోర్ట్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. భోగాపురం ఈస్ డెవలపింగ్ ఇన్ విశాఖపట్నం గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఎకనామిక్ సర్వే ఆఫ్ అవర్ పీడిఎఫ్ రిగార్డింగ్ ద ఎయిర్పోర్ట్స్. రివైజ్ చేసుకోండి. రైట్? ఎయిర్పోర్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, ఆల్ టైమ్ ఇంపార్టెంట్ ఎయిర్పోర్ట్స్. రైట్? ఫైన్. So generally this has a scheme, so we'll talk about that. UDAN, Ministry of Civil Aviation, this is a part of National Civil Aviation Policy 2016. Objective: enhance the connectivity in remote and regional areas, make flying for Tier 2 and Tier 3 towns. Right? Fine. ఇదంతా అవసరం లేదు, but this component is important. VGF and RCF. VGF చెప్పిన ఐడియా ఉంది లాస్ట్ టైం మీకు. వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్. వాట్ ఈస్ వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్? సో ఇట్ ఈస్ ఎ సాఫ్ట్ లోన్ ఆర్ ఎ గ్రాంట్. VGF ఈజ్ ఎ సాఫ్ట్ లోన్ ఆర్ ఎ గ్రాంట్. వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ అనేది గ్రాంట్ ప్రారంభంగా వెళ్తుంది. 10% 15%, it depends on that infrastructure status. It is not like a soft loan. Viability gap funding for regional connectivity fund. Right? State contribution unda leda? By partnership 10% by UTs and northeastern state. It means that this scheme is what scheme? Sponsor or sector? Right? Here important chadukondi. So 20% by the partner states. So special versions ఏంటది చదవండి. Lifeline
UDAN, transport of medical cargo during the COVID-19. Next one is Krishi, UDAN, air transport of agricultural products, especially northeastern tribal district. Next one, international UDAN, connecting the northeastern internationally. Example, Guwahati and Imphal. Where is Imphal? So it's okay. Aim in last mile connectivity in remote hilly. Okay, otherwise mode of transport. The UDAN 5.5 ఇది. Sorry. UDAN 5.5. PM Gram Sadak Yojana ఎన్నో కాంపోనెంట్ ఇప్పుడు? 5. సో UDAN 5.5. రైట్, ఇది వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తున్నారు నాకు అర్థం కాదు. UDAN 5.5 ఏంటి దీని కథ ఏంటి? ప్రమోట్ లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ ఇన్ రిమోట్ హిల్లీ అండ్ ఐలాండ్ ఏరియాస్. మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాట్? Seaplanes, choppers, small aircraft seating capacity of less than 20. Right? సో ఫోన్ ఉందా మీకు? ఉంది కదా, ఓపెన్ చేసి వాట్ ఆర్ ది స్మాల్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ విచ్ వాస్ లాంచ్డ్ ఇన్ ఇండియా. ఎయిర్ ఫేర్స్లో డిఫరెన్స్ వచ్చింది, కనెక్టివిటీ పెరిగింది, యాక్సెసిబిలిటీ పెరిగింది, ట్రాన్స్పోర్ట్ చాలా మంది ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు ఎయిర్ ట్రావెల్ని. ప్రైస్ తగ్గింది, చాలా తగ్గింది ప్రైస్. మోస్ట్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజయవాడకి ఢిల్లీకి ఒకప్పుడు 14,000-15,000 ఉండేది ఫ్లైట్ ఫేర్ బిఫోర్ UDAN. ఇప్పుడు 6,000, 7,000 కూడా వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ 1 month బుకింగ్ చేసుకుంటే 5,000, 6,000 కూడా వచ్చేస్తుంది ఫ్లైట్ ఫేర్. గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ అంటే జనరల్గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ATFలో వీళ్ళకి డిడక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్కి, బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్కి ఏంటంటే ఇప్పుడు నీకు పార్కింగ్ ఫీజు తగ్గిస్తారు, ట్యాక్సెస్ తగ్గిస్తారు, నీకు ఫ్లైట్ ఫేర్స్లో ఇవన్నీ కట్టవంగా ఫ్లైట్ ఫేర్ ఒకప్పుడు ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయ్యేసరికి ఇట్ విల్ అవే 3,000, 4,000 ఉండేది ఫ్లైట్ ఫేర్లో. ఇప్పుడు అవన్నీ తగ్గించేశారు, 30%, 20% తగ్గించేశారు. సో స్టిల్ ఈవెన్ దే ఆర్ రన్నింగ్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎయిర్లైన్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ దిస్ నెగిటివ్ బడ్జెట్. రైట్, దొరకలా? అదే ఏంటది దాని కదా. హిందుస్థాన్ HAL do 228. This is very important. Dornier 228. సో ఇది ఉడే దాష్కా, ఈ 5.5 లో కాంపోనెంట్ అదే అనమాట, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మార్క్ రాసి పెట్టుకోండి. ఏంటది? హిందుస్థాన్ 228 201 LW 19 passenger aircraft ఇది. రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్ సీప్లేన్స్. ఫస్ట్ ఎక్కడ? కేరళలోనా? రీసెంట్ సీప్లేన్స్ విచ్ స్టేట్? PM Modi inaugurates recent seaplanes. Where? PM Modi inaugurates seaplane services to Statue of Unity కూడా చేశారంట బ్రో. సో విజయవాడలో కూడా ఉన్నాయి, సో మల్టిపుల్ దగ్గరలో కూడా ఉన్నాయి, బట్ రైట్ వదిలేసేయండి. ఫైన్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ నార్త్ ఈస్ట్. PM Divine. Divine is where? North east. UDAN is for flying. Right? UDAN is for flight. Divine is for north east. Scheme duration ఎప్పుడు? Introduced in 2022-23. Duration 25, 26. Type of scheme: sector or sponsored? Sector. Nodal ministry: Ministry of Donor. Implemented by North Eastern Council. North Eastern Council గురించి కొంచెం చెప్పండి అమ్మా. Tell me some facts regarding the North Eastern Council. Headed by whom? Zonal Council headed by ఎవరు మరి? రెండు హోమ్ మినిస్టరేనా? 100%. So national whatever this, what is this? National North Eastern Council. Statutory or non-statutory? Statutory or non-statutory? Statutory or non-statutory? Statutory comes under which act? ఎవరు చెప్పారు? ఎవరు? ఎక్కడ రాస్తుందా? Zonal councils are established under the State Reorganization Act. North Eastern State Council established in North Eastern State Council Act 1971. It has a different acts. Both has a North Eastern Council ki own act undi.
మిగిలిన జోనల్ కౌన్సిల్స్ అన్నిటికీ ఇట్ హ్యాస్ వాట్ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ నుంచి వచ్చింది. 2024 అడిగాడా? బట్ ఓకే, గుర్తులేదు కానీ బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకుండదు? లక్ష్మీకాంత్ లో ఉన్నాడు, బ్రోలో ఉన్నాడు. బ్రో కవర్ చేసి 80% ఈజీగా చేసేయచ్చు. Quality is very easy if you by heart Lakshmikant n many times. Inside of Lakshmikant? Huh? How many times? How many times? Huh? 2 times. 28 సార్లు లేదా ఇప్పుడు దాకా నేను 28 times. నెక్స్ట్ మంత్ ఇంకో సార్ చదువుతాను. 30 అవుతుంది, 30 చేసేసుకోవచ్చు. వెరీ వెరీ ఈజీ. ఏముంది అక్కడ? ఆక్ పాక్ కరేపాక్ అంతేనా? అడిదిప్పి ఇడిదిప్పి. సో అక్కడ ఏముంటాయి? కొన్ని పదాలు ఉంటాయి. కొన్ని దగ్గర ప్రెసిడెంట్ పెడతారు, కొన్ని దగ్గర పార్లమెంట్ పెడతారు, కొన్ని దగ్గర కాన్స్టిట్యూషన్ పెడతారు, కొన్ని దగ్గర నాన్ కాన్స్టిట్యూషన్, కొన్ని స్టాట్యూటరీ పెడతారు, నాన్ స్టాట్యూటరీ పెడతారు. పేపర్ అంతా ఇదే ఉంటుంది. నెంబర్లు అటు ఇటు మారుస్తారు. 4, 5, 6, 6, 7, 4 అంటాడు. 1975 అటు ఇటు యాక్ట్ మారుస్తాడు. ఇంతకుమించి పాలిటీలో ఏముండదు. అస్సాం. ఫైన్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ డివైన్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ వేర్? నార్త్ ఈస్ట్. సో సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్. ఫైన్. బడ్జెట్ అలొకేషన్ ఎంత? 6,600 అవసరం లేదు, బట్ సీ దిస్ వన్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ లైన్ విత్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ పిఎం గటి శక్తి, ఎనేబుల్ లైవ్లీహుడ్ ఆపర్చునిటీ. సో ఇదంతా వదిలేసేయండి. వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ స్కీమ్ హియర్? స్కీమ్ నేమ్ ఏంటి? డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ ద నార్త్ ఈస్ట్, రైట్? సో డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్? సో డెవలప్మెంట్ కి మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ యూ కెన్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్? హెల్త్ పెట్టచ్చా? ఎడ్యుకేషన్, వెల్త్, శానిటేషన్, రోడ్స్, హాస్పిటల్స్, లైక్ యువర్ లైవ్లీహుడ్ సపోర్ట్. సో ఇవన్నీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. యూజ్ యువర్ ఐక్యూ. It is overarching scheme of what? Development initiative for the Northeast. Overall Northeast develop చేస్తున్నాం. Multiple things can be involved. Fine. Prithvi Vigyan, very 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 important. Very important. Prithvi Vigyan, promoting research in earth system sciences, technology and human resource development. Sector kada? It is sector or sponsored? Sector. Which ministry? Prithvi. What is Prithvi? Earth na? Kada? Ministry of Earth Sciences, right? Aim to understand. So you aim ledu. There are multiple schemes on Ministry of Earth Sciences lo వీటిని క్లబ్ చేసి ఒక దగ్గరికి వేశారు. ఏం చేయలేదు, ఎక్కువ పని ఏం చేయలేదు. There are earlier some schemes there. Now has a formed as a single scheme that is called Prithvi Vigyan. సో ఏంటంటే ప్రతిదానికి ఒకదానికి లింక్ ఉంటుంది కదా, రైట్? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మెట్రాలజీ అండ్ మీటియరాలజీ? మెట్రో మీరు చూసారా? మెట్రాలజీ అండ్ మీటియరాలజీ. వన్ ఇస్ క్లైమేట్, వన్ ఇస్ స్పేస్. మెట్రాలజీ, మీటియరాలజీ. Meteorology and meteorology. Meteorology correct on what? Meteorology, mines. Meteorology is regarding mines. Meteorology regarding space, right? Ministry of Mines. Meteorology deal chesta, meteorology deal chesta. Meteorology. Ministry of Earth Sciences. Meteorology, right? ఈ డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మెట్రాలజీ అండ్ మీటియరాలజీ, రైట్? వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్? అక్రాస్. సెకండ్ వన్ ఓ స్మార్ట్. థర్డ్ వన్ ఇస్ పేసర్. ఫోర్త్ సేజ్. ఫిఫ్త్ రీచ్ అవుట్. ఇవన్నీ ఏ మినిస్ట్రీ స్కీమ్స్? ఎర్త్ సైన్సెస్. సెంట్రల్ సెక్టర్, సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్. ఇవన్నీ సెక్టర్. అక్రాస్, ఓ స్మార్ట్, పేసర్, సేజ్, రీచ్ అవుట్. సో అక్రాస్ వెదర్ అండ్ క్లైమేట్ సర్వీసెస్, సైక్లోన్ అండ్ స్టార్మ్ సర్జ్ వార్నింగ్స్. ఓ స్మార్ట్ ఏంది? ఓషన్ రీసెర్చ్, సెట్టింగ్ ఆఫ్ ద ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ ద ఓషన్. పేసర్ పోలార్ సైన్స్. ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఇయర్. పేసర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? పోలార్ సైన్స్ అండ్
Cryosphere research. What is cryosphere? Cryo అంటే ఏంటి? Which is frozen. Frozen. Cryosphere. Right? Cryopreservation. సో సీడ్స్ కాదు, ఏదైనా నిన్నే ప్రిజర్వ్ చేయొచ్చు, మనం నన్నైనా ప్రిజర్వ్ చేయొచ్చు, ఎవరినైనా తీసుకెళ్ళి. సో అందుకే ఫ్రీజర్ బాక్స్లో వస్తాయి, అంతేనా? ఫైన్. సేజ్ సైస్మాలజీ అండ్ జియో సైన్సెస్. నెక్స్ట్ రీచ్ అవుట్, రీసెర్చ్, ఎడ్యుకేషన్, ట్రైనింగ్ అండ్ అవుట్ రీచ్, టాలెంట్ డెవలప్మెంట్. సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. అక్రాస్, ఓ స్మార్ట్, పేసర్, సేజ్ అండ్ రీచ్ అవుట్. సో ఇవన్నీ ఏమి లేదు, అన్నింటిని క్లబ్ చేసుకొని వీళ్ళు ఒక స్కీమ్ లోకి తీసుకొచ్చుకున్నారు అంతే. వాట్ ఈస్ ద స్కీమ్? పృథ్వీ విజ్ఞాన్. రైట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సబ్ స్కీమ్స్ హ్యావ్ బీన్ మర్జ్డ్ ఇంటూ పృథ్వీ విజ్ఞాన్? ఆల్ ఆర్ ఫైన్. ఇది తెలిసిందే మనకి. సో వెరీ ఈజీ, స్కిప్ చేస్తున్నా. వందే భారత్. ఇట్ ఈస్ వాట్? సెమీ హై స్పీడ్. సెమీ హై స్పీడ్ ట్రైన్ అప్ టు. సో రీజన్ ఏంటంటే దిస్ వన్. సో ఏ న్యూస్ బడ్జెట్ స్పీచ్ లో ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ స్పీచ్ లో ఉంది రిగార్డింగ్ దిస్ నా వందే భారత్. సో వందే భారత్ స్లీపర్స్ వస్తున్నాయి ఇన్ ఇయర్ సూన్. వచ్చాయా? కమింగ్ సూన్. ఫైన్. సో కీ ఫీచర్స్ ఆల్రెడీ చూడండి, ఇంత అవసరం లేదు. బట్ సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దే హ్యావ్ యూజింగ్ వాట్? కవచ్ technology. Kavach technology is based on which technology? On radio frequency. So radio waves. On which radio waves are? So electromagnetic spectrum by heart cheyandi. Science and technology మొత్తం electromagnetic spectrum మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. రైట్. లాంగ్ వేవ్స్ ని షార్ట్ వేవ్స్ చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. సీక్వెన్స్ చెప్పండి. Tell me the sequence. Wavelength is inversely proportional to avuna kada? Wavelength is inversely proportional to frequency. Electromagnetic radiation is all time important. మీరు శాటిలైట్ లాంచ్ చేయాలన్నా సరే, ఏం చేయాలన్నా సరే, ఇట్ ఈస్ ఆల్ డిపెండ్ ఆన్ దిస్ ఈఎం. నువ్వు శాటిలైట్ ఏం చేయాలన్నా సరే చెప్పండి సీక్వెన్స్ ఏంటి? వైట్ ఫేసెస్ పెట్టారు, గుర్తులేదా? గుర్తు రావట్లేదా? ఉందా? నా దగ్గర లేదు, మర్చిపోయాను నేను. ఏమో చెప్పానా? మరి నాకు గుర్తుంది అయితే ఒకటే ఉంది. గామా, ఎక్స్, యువి, ఐ, విజిబుల్, తర్వాత అదే అల్ట్రావైట్, తర్వాత ఏంటి? అదే చెప్తుంది. యువి, ఐ, ఎం, ఎం తర్వాత ఆర్, అంతేనా కాదా? ఆర్లో ఎన్ని? ఎస్, ఎల్, షార్ట్, లాంగ్. రైట్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ గామా. ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ గామా రేస్? హైయెస్టా, లోయెస్టా? హైయెస్టా, లోయెస్టా? ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిక్సా? హైయెస్టేనా? గామా రేస్. రేడియో వేవ్స్? ఫైన్. వేవ్ లెంత్ ఏది ఎక్కువ? రేడియో. రైట్. సో అందుకే మనకి రేడియో కమ్యూనికేషన్ ఎక్కడో పెడితే ఇక్కడ దాకా వస్తాయి, అంతేనా? సో 5Gకి 4Gకి 6Gకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఫ్రీక్వెన్సీ కరెక్టే. సో బ్యాండ్ విడ్త్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఏంటి అంటే 5Gకి 4Gకి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే లో లాటెన్సీ ఉంటుంది, బట్ దే కెనాట్ ట్రావెల్ మోర్ డిస్టెన్స్. 5G waves cannot travel more distance compared to the 4G. This is one of the disadvantages of the 5G. That is the reason why very అంటే కొన్ని kilometers ki they will put what? Towers, cell towers. So do you know this? What is this? Zio is మొత్తం full 5G towers. తెలుసా మీకు?
జియో ఓపెనింగే 5G టవర్స్ ఓపెన్ అయ్యేసారు వాళ్ళు. 4G అండ్ 5G కంపాటబిలిటీ. రైట్, మనకి ఎందుకు లేదు ఇప్పుడు దాని గురించి. రండి ఇక్కడికి. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంటిగ్రేటెడ్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ. వెర్ ఇస్ ఐసిఎఫ్? వెర్ ఇస్ ఐసిఎఫ్? ఐసిఎఫ్ ఎక్కడ? ఫిక్సా? ఫైన్. సో ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నమో భారత్ ట్రైన్స్, వందే భారత్ ట్రైన్స్ మనకు తెలిసిందే. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ నమో భారత్ ట్రైన్స్. ఏం లేదు, రైల్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ వాట్? రైల్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్. నమో భారత్ ట్రైన్స్. సో సెమీ హై స్పీడ్ రీజనల్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్ లాంచ్ ఇయర్ ఎప్పుడు? 2023. ఢిల్లీ మీరట్ RRTS కారిడార్ ఫస్ట్ నమో భారత్ ట్రైన్ ఫ్లాగ్డ్ ఆఫ్. ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి? ఢిల్లీ మీరట్. ఆపరేట్స్ అట్ 160 AC కోచెస్. ఓకే ఫైన్. వైఫై ఉందా? ఉందా లేదా? పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ రీజనల్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్స్మిట్ సిస్టమ్. సో డీకంజెస్ట్ ఇదంతా అవసరం వదిలేసేయండి. బట్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. నమో భారత్ ఇస్ ఫర్ వాట్? ర్యాపిడ్ రైల్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్ ఇన్ ద రీజనల్ ఫేస్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? ఫస్ట్ అది ఢిల్లీ టు మీరట్. రైట్. సో ఇయర్ కొంచెం హైపర్ లూప్ చదువుకోండి. ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ SNT, రీడ్ హైపర్ లూప్. రైట్.